Kristen Hamner, and I'm the National Director of Foundation for Peace in the Dominican Republic, and I've been working in the country for about 15 years, and for the last 6 years I've been living here in the Batey. So welcome to the community of the Batey, and we're going to meet some friends here and show you a little bit about what life is like here in the Batey. This is our local elementary school here in the Batey, the Escuela Básica Juan Antonio Santana from the Batey. And so this is where the kids get their elementary school education. You can see here we have 2 classrooms, and so all of the elementary preschool through 6th grade meet in those 2 rooms. And so it's very difficult to get a great education here in this school. Over to the right here, we are building on a few more classrooms to try to help expand that area. And so we hope in the near future to have some more classrooms for the kids. Right now with COVID, everything is virtual. So for the kids here in the Batey who don't have access to tablets or computers or internet, they are basically on their own. They get a little book from the government that they're supposed to do, which basically consists of a lot of art projects, but they're not able to access the government lessons, which actually are pretty good, and they're broadcasting for all over the country. But the kids here in this community, due to lack of those resources, don't have them. So we're trying to do what we can to help support them and education here. And we hope to do a big promotion soon to try to get some tablets for out here as well. You also see the cafeteria and kitchen that we've built. One of the nice things that the government does do is that they provide a noon meal for the kids, which really helps here in this community. That's the only meal that a lot of kids here get. So that is a really important addition for them too. These tires are our tire playground that we built for the kids so that they would have a bit of an area to play. So we tried to build a little play area here for the kids.
esperanza que usted tiene por el centro comunitario? Nada más no yo, toda la comunidad tiene su esperanza ahí. Para nosotros el centro es una esperanza y nos abriría muchas puertas. So this is the community center here in the Batey, and this was built by a lot of different mission teams along with the people from the community. They wanted to have a place where they could receive training so that they could get better jobs. Here a lot of people dropped out of school when they were in elementary school to be able to work and help support their families. And so many of them didn't have any formal education or any formal job training. And so we have built this community center and we have started offering sewing classes. And we also have some computers donated. So we're going to be starting computer classes, English classes, and we'll also be offering some cooking classes here in the future. We hope to expand it to include some basic electrical work, help people learn how to do mechanic skills, tile laying, and those kinds of things as well. So we hope that this center will really help transform the lives of people in the community and allow them to have more opportunities. Hey, this is our one major business here in the Batey. This is called the Colmado. It is a store as well as a place to get liquor, as well as a pool hall and a lotto joint. And so makes a lot of money for the owner. He does very well with it, and he gives out food and things on credit to people, and then they pay it back at very high interest rates. So it has its pluses and minuses for the community for sure. All right, so this longhouse behind me was originally built for Haitian workers who were coming in here to work in the fields around when these were sugarcane fields owned by the government. And so each of the doors that you see here was a separate home for a separate family. Now these homes have been repurposed for people who live here in the Batey, and most of the families have 2 or 3 of the dwellings that used to be there. So there's one family that goes to about here. There's another 3 families who live in this space here. All right, so this amazing playground set was donated by a group called Be an Angel out of Texas, who gets lots of equipment donated to put in handicap accessible playgrounds in the United States. The school was tearing out this playground to put in a new one, and as you can see, it's in perfectly great condition. So they sent it down here to the Dominican Republic and donated it here to this community. It was kind of incredible. This arrived in a big semi truck, big 30-foot truck with all of these pieces, and it arrived about 9 o'clock at night when it was pitch black here. The truck couldn't get in, so they parked on the other side of the river, and all of these pieces were carried up here by hand in the middle of the night when it was rainy and muddy all along this path. But all of the kids, all of the parents came out and were part of that. It was a big community event. And it happened to happen right on the day of the Three Kings when they celebrate with the Christmas gifts for the kids. So it came at just the right time to be a super blessing here in the community. My very favorite part of putting the playground together was when the experts who had come down to guide us in the process said, we have no idea how or if we can get these roof pieces on. They're super heavy. In the United States, we use a crane that comes out and lifts them into place. So I don't know how or if you can get them done here. Well, our men from the community said, this is no problem. They heaved it up onto their shoulders, shimmied up the poles, and put them into place.
So it's a pretty beautiful display of ingenuity here. Most of the time we have lots of kids running around playing on this lovely equipment. So we thank Be an Angel from Texas. This is our lovely local church. When I arrived here 6 years ago, it was a little bamboo shack with a tin roof that was about a third of the size that it is today. We initially worked right around building the walls around that church. Then when it came time to pour the roof, we tore down the church inside and made this lovely building. One of my favorite details about the church here is that many of the things that we've done together in this community have centered around the river. We've gotten our sand for the construction projects there. We fished our water out of the river. We decided to go down to the river. We each grabbed a rock, everybody in the community. We blessed them and we walked them up to the church, and we were able to use those to decorate our altar area. And so every time we're here together in the church and looking at our altar, we remember the work that we've done together hand in hand to make this beautiful place possible. Ok. Primero, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo tú te llamas? Mi nombre es Yajaira Peralta. Ok. Denis Reyes. Ese es nuestro niño Moisés. También Ok. tengamos una niña de 1 año y 3 meses que se lo tuvimos que dar a la mamá mía porque no podamos por los recursos económicamente y atenderla a la posición que ya está mi esposa aquí. Enséñame cómo tú cocinas aquí. Mi agua. Sí. Ana María, ¿cuánto tiempo tiene su bebé? Ya tiene 1 año y unos cuantos días. No hace mucho que cumplió 1 año. Sí, muy bien, muy bien. Se llama Dariel. Okay. Ana María, ¿y cuántos años tú tienes? 17 hoy. 17, hoy está de cumpleaños la chica, qué bien, qué bien. Y Ana María, dime cómo es la vida por los jóvenes aquí en el pueblo. Bueno, la vida no es una vida de maravilla, que digamos, pero sabemos vivir conforme a lo que tenemos y nos adaptamos con
buscar trabajo, por ejemplo, a temprana edad. Okay. ¿A qué edad empiezan de trabajar la mayoría de los jóvenes aquí? No, la mayoría empiezan hasta desde los 10 años. Okay. ¿Y entonces qué pasa con su escuela cuando empiezan de trabajar a los 10 años? Bueno, hay muchos que la dejan, que no estudian, hay algunos que trabajan y estudian. En mi caso, yo he trabajado y he estudiado al mismo tiempo. Por ejemplo, trabajo los días de la semana. No, trabajo los fines de semana y estudio los días de la semana. Okay. ¿Y en qué tú trabajas? He trabajado en tiendas, en casa limpiando también. Okay. ¿Y este es común por los jovencitas aquí en Batey? Sí. Okay, muy bien. ¿Y qué hacen las jóvenes para recrearse aquí en... Bueno, prácticamente nada. Algunas hacen deportes, a lo que he visto. Okay. ¿Y pasan tiempo juntos jugando dominó? Jugando dominó, a veces jugando pelota. Okay. Y Ana María, háblame de la situación de las jovencitas del Batey, que yo veo que se empiezan a tener relaciones a temprana edad. Entonces, ¿a qué edad más o menos empiezan la mayoría de las chicas a buscar novios y empezar relaciones? Hay muchas que empiezan hasta de los 14 y 13. Okay. Y háblame de tu caso, Ana María, si puede. ¿A qué edad empezaste? Bueno, yo empecé a los 15 realmente. Okay. Yo tuve un percance en la familia, me mudé sola, conocí un novio, duramos un tiempito de novios y luego nos juntamos entre casa y ya a los 16 tuve un bebé. Okay. ¿Y tú estabas tratando de tener un bebé o fue por descuido? Realmente no, fue por descuido. Okay. ¿Y la mayoría en el Batey lo usan alguna protección, algo para prevenir el embarazo? La mayoría sí, hay mayoría que usan las inyecciones en el hospital. Okay. ¿Y las inyecciones en el hospital cuestan algo o salen? No, en el hospital la ponen de gratis, sí. Okay. Pero muchas veces dicen que resulta, muchas veces que no. Okay. ¿Y en tu caso por qué tú no lo hiciste entonces? En mi caso yo lo hice, pero al parecer cuando yo me puse la inyección ya tenía algunas semanas de embarazo. Pero entonces ahora que eres madre, y ahora mismo dejaste el papá de bebé, entonces que estás sola básicamente con su bebé. ¿Y cómo tú vives ahora? Bueno, ahora yo vivo con mi papá me ayuda en lo que puede, el papá del niño le da una mantención cuando está trabajando, cuando no, simplemente tengo yo que trabajar con mi papá, trabajar en casa de familia. Me ha tocado muchas veces días difíciles, con el niño sin leche o sin pampers, y he tenido que irme a trabajar para casa de familia para ver lo que necesito. Okay. ¿Y cuáles son sus planes por su futuro, Ana María? Bueno, mis planes hasta ahora, yo quiero estudiar, quiero hacer mi casa para tener un techo seguro con mi bebé. ¿Y en qué curso estás? En octavo, okay. ¿Y tú lo dejaste la escuela por cuánto tiempo? Cuando tenía... Bueno, yo la dejé cuando estaba embarazada. Okay. Y ahora la retomé de nuevo. Okay, perfecto. Que va a empezar de nuevo. ¿Y qué tú quieres hacer con su vida? Bueno, con mi vida, cuando termine de estudiar, realmente no sé qué carrera vaya a tomar. Pero si Dios me da la oportunidad, quiero tomar una carrera que me permita yo salir adelante. Okay. ¿Y cuál carrera usted cree que puede ayudarte a salir adelante? Bueno, a mí en realidad me gustaría la maestría infantil. ¿Cómo lo ves la situación de la juventud? ¿Qué uno podía hacer para cambiar la perspectiva para que los jóvenes sigan estudiando y siguen
buscando un mejor futuro. Realmente yo creo que a los jóvenes de aquí lo que hay que apoyar. Porque hay muchos que tienen empeño en hacer lo que realmente quieren, que es estudiar y salir adelante, pero no tienen el apoyo que realmente necesitan. ¿Y qué tipo de apoyo necesitan? Por ejemplo, la mayoría de jóvenes aquí no tiene, por ejemplo, dinero por si necesita algo de la escuela, el transporte de la comunidad hacia el pueblo. Y realmente algo difícil porque a mí me ha tocado pasar por todo eso. Que he tenido que irme desde el Batey con el grupo de los jóvenes caminando hasta el pueblo en la mañana para estudiar, que es algo difícil en realidad. ¿Y cuánto tiempo uno dura caminando desde el Batey para llegar a la escuela? Bueno, lo menos que se puede durar 1 hora. 1 hora caminando. Desde el Batey hasta el pueblo en la escuela. Okay. Y Ana María, háblame de la situación en la comunidad con las drogas. Bueno, realmente en la comunidad hay muchos jóvenes que están perdidos realmente. Hay muchos que no están en eso, pero se están dejando llevar por los demás. Hay veces que hasta los más mayores ayudan a los más jóvenes a llegar a ese camino. Hay muchos que están realmente perdidos. De mi familia también hay unos cuantos que ya están en ese camino. ¿Qué más tú puedes decir de la vida de los jóvenes? Bueno, yo podría decir que hay muchos que están en ese camino, en caminos que no deberían estar. Pero hay muchos que en realidad quieren salir adelante, quieren estudiar, quieren trabajar. En el Batey realmente no hay trabajo. No hay mucha entrada de trabajo, pero sí hay muchas personas que reconozco que quieren trabajar y quieren salir adelante. ¿Y qué proyectos o qué ideas tienen los que quieren salir adelante para poder lograr lo que quieren? Hay muchas mujeres, por ejemplo, que venden ropa, que venden cualquier tipo de cosa, venden comida, venden empanadas y cosas así. Okay. Y háblame de lo demás de su familia. Más o menos ¿a qué edad empezaron a tener sus hijos? ¿En mi familia? Sí. Bueno, mis hermanas, la mayoría empezaron a tenerlo muy joven. ¿Qué usted llama muy joven? Bueno, alguna de 15, otra de 16. Y así. Y eso es más o menos lo típico en la comunidad, vamos a decir, ¿verdad? Okay. Y bien, ¿y cómo ha sido la vida de madre por ti? Bueno, no ha sido muy fácil, pero hay que adaptarse a sobrevivir como Dios nos ayude. Sí, muchas noches largas con ese bebé. Largas, con los dientes un poquito difícil la noche. Sí. Cuando tiene gripe también. Muchas cosas, muchas necesidades que hay que cubrírselas, pero yo trabajando en casa de familia y así he podido sostenerlo. Mi papá también lo ayuda mucho. Y Ana María, las muchachas que paren joven en la comunidad, ¿ellos lo hacen natural o con cesárea? La mayoría. Bueno, en mi caso yo lo hice con cesárea. Pero la mayoría lo hacen natural. Sí. ¿Usted da seno, el bebé? Sí, yo doy Muy seno. bien. Lo mejor que tú puedes por su bebé. All right, guys, we are going to go take a look at the dairy farm here. This is owned by a man named La Chapelle, and he has a dairy farm here that employs a good number of people in the community, including a lot of kids who drop out very early to come here and help milk the cows. So we're gonna go in and see what's going on around here today.
When I arrived in the Batey and started talking to people about the needs here in the community, the first need that everyone brought up was the bridge. As I mentioned before, when the rains would come down, the streams would come up and it would completely cut off the community. We had people who have died here, people who have given birth in their homes because they haven't been able to get to the hospital because of storms and the community just being cut off. So this bridge was the need that the community wanted most. Unfortunately, Foundation for Peace had no experience building bridges, and that project was a little out of the scope of what we do. I had actually taken some kids from this community and others to Santiago for some hernia surgeries that we were doing with another group. And while I was there, the person who runs the program there said, yeah, we have lots of teams and they come and build houses and we have a group that builds bridges. And I said, you have a group that builds bridges? And he said, yes, and we're looking for the community to work in this year. So of course I brought them here to El Batey. They were evaluating 5 or 6 other projects, but they chose this one. And they came and built a very nice structure, but unfortunately when they did it, they didn't listen to the community about the power that this river has. The river right now, you can see, looks pretty calm and gentle, but that is not the case when it rains. These waters come up and are extremely powerful. So they built us a bridge, but unfortunately, as you can see behind me here, it didn't last very long. Less than a year after they built it, we had a big storm that came through and the bridge collapsed. And so we're still praying and searching for ways to rebuild our bridge. Community wanted to still be able to use this structure, and so they built this ramp so they can go up and down and across the bridge on motorcycles and on foot. ¿Cómo están? Hey, while we're here at the river, I want to share one more story with you. When I moved into my farm about 6 years ago, the government came and told us that they were shutting off our water for a few years while they were going to be working on the major highway that's going through just right up here. And so the community was entirely without water, except for the river. And the river became rather contaminated by all the construction that came through. And so normally this is a pretty nice, clear stream, but it became brown and grucky with all of that construction materials that were washing through it. So this was it. This is where the people bathed, did their dishes, washed their clothes, everything. They had nowhere else. I was the only one in the community who had something different. I had a well. And so thanks to a group called Water at Work who gave me a little water purification system, we used that well water to provide clean drinking water and water for household chores and all of that to the community as well. It was kind of a beautiful way for me to introduce myself to the community and show them who we are as Foundation for Peace and what we're about, helping and serving our neighbors. So this gave me a beautiful introduction to the community, for which I am grateful, and I'm grateful that I was here so that people did have a source of good water to use for drinking and for other needs. So we're gonna go up to the water system now, and we'll see a little of that. So now we've had the water system here for about 6 years. The city water is back on for the people, but they still come here to get their drinking water. Háblame del agua en la comunidad. ¿Cómo qué % de las casas tiene agua en sus casas? Bueno, esta parte de aquí abajo,
tiene agua en su casa. Lo que pasa es que muchas tuberías están rotas, están pichadas, las llaves no están puestas, botan el agua. Entonces hay otro sector que no les llega el agua. Ese sector no les llega el agua, tiene que bajar a buscarla. Okay. Entonces que ellos lo buscan por cubetas. Por cubeta. Como más o menos cuántas familias son que no tienen agua en su casa. Yo sé que usted no tiene el censo, pero Más o menos 80%. Que no tienen agua. Que no tienen agua. Entonces que ellos tienen que ir abajo a buscar en un llave público o lo van a donde un vecino. No hay llave pública, van a donde los vecinos que tienen llave. Okay. Well, my friends, thank you for coming and seeing the Batey and getting to know some of my friends here. Over the course of the next few weeks, we'll be learning a lot more, going more in depth and really getting to meet some more of my friends here. So I'm so glad that you are here with us, even virtually, and getting to know the beautiful community of the Batey. Thanks.